Merhabalar. Bugün empirizm yani deneyimcilik bilgi akımını çürütmeye dayalı bir video yapacağız. Empirizm, rasyonalizmin yani akılcılığın tam karşıtı olan bir bilgi akımıdır. Bilginin kaynağının deneyim olduğunu söyler. Doğuştan hiçbir bilgiye sahip değiliz der. Zihin boş bir levhaya eşittir. Yani zihin, John Locke'un ortaya attığı tabirle tabula rasa'dır. Tabula rasa boş bir levha demektir. Empirizmin kaynağı 17. yüzyıla dayanır. Bilginin kaynağı akıl değil, deneyim ve tecrübelerdir. Tek mümkün bilgi kaynağı deneyimdir. Dünya hakkında tüm bilgiler duyularla kazanılır. İnsanlar idealleri doğuştan getirmezler. Onları yaşadıkça duyu ve deneyim yoluyla elde ederler. Önce yaşam, ardından bilgi gelir. Deneyden bağımsız bilgi gerçek olamaz. Birçok deneyimci, sadece deneyim sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz. Bir olayı hiçbir zaman akıl yoluyla kavrayamayız der. Benjamin Franklin, deneyim okulların en gelişmişidir. O okulda aptallar bile bir şeyler öğrenebilir demiştir. John Locke, George Berkeley, Francis Bacon, David Hume, John Stuart Mill deneyimcidir. Zihinde daha önce duyularda bulunmayan hiçbir şey yoktur der deneyimciler. Deneyimciler doğa bilimlerini, fizik, kimya, biyoloji gibi deneyle, tümevarımla e, ilerleyen ve yeni bilgiler edinen doğa bilimlerini bilgi modeli olarak ele alır ve mantığın tümevarım akıl yürütme yöntemiyle de araştırma yöntemi olarak kullanır. Şimdi deneyimciliğin ortaya attığı bir bilgi yani bir önerme. Doğuştan hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu deneyimciliğin bir önermesidir. Peki doğuştan hiçbir bilgiye sahip değil miyiz? Öncelikle genetik bilimi, biyoloji, yani empirizmin de kaynak olarak ele aldığı bir doğa bilimi olan biyoloji, deneyimciliğe çok büyük bir darbe vurmuştur arkadaşlar. Çünkü kalıtım yoluyla, genetik yoluyla edindiğimiz kalıtsal bilgiler, doğuştan sahip olduğumuz bilgiler, örnek vermek gerekirse bir bebeğin doğduktan sonra annesinin sütünü emmesi gibi, meme emme ihtiyacı duyması gibi veya karette kaplumbağalarının yumurtadan çıktıkları an denize yönelmesi gibi şeyler ve gerçekten kalıtsal bilgilerin bize doğuştan gelmesi deneysel olarak deneyimciliğe büyük bir darbe vurmuştur. Hatta bu önermeyi de çürütmüştür diyebiliriz. Çünkü deneyimciler doğuştan gerçekten hiçbir bilgiye sahip değiliz der ve zihni boş bir levha olarak tasarlar. Ama zihin boş bir levha olsaydı bir bebek doğduktan hemen sonra süt emme ihtiyacı hissetmez veya bir karette kaplumbağa doğduktan hemen sonra gitmesi gereken yerin deniz olduğunu bilmezdi. Bu deneyimciliğe büyük bir darbe vurmuştur. Tek mümkün kaynağının deneyim olduğunu söylerler. Tek mümkün bilgi kaynağı deneyim değildir arkadaşlar. Çünkü tümden gelim bilgi yöntemi vardır ve tümden gelim bilgiyi ispatlar niteliktedir. Yani biz akıl doğrularını a priori ve realite olan doğrusu olan bilgileri aklımızda keşfeder ve kavrarız. Bunlar kesin ve zorunludur ve herhangi bir deneye ihtiyaç duyulmaz. Örnek vermek gerekirse 2 artı 2 eşittir 4. Biz bunu deneyimleyebilir miyiz? Evet. Peki deneyimlemeye ihtiyacımız var mı? Hayır. Çünkü bu zaten zorunlu, kesin ve tümden gelimle ispatı olan bir bilgidir. Bizim bunu tümevarımla elde etmemize artık gerek kalmamıştır. Yani tek mümkün bilgi kaynağı deneyimdir önermesi de empirizmin içindedir ve bu önerme de çürümüş bir önermedir. Dünya hakkında tüm bilgiler duyularla kazanılır. Hayır, akılla da ulaşılabilir. Mesela depremin olacağını, deney yetersizliği olabilir. Tam deneyimleyemeyebiliriz. Ama akıl yoluyla, a priori ve hakikat olan önermelerle bir tümevarım yapılıp öngörü yapılabilir. Matematik, geometri ve mantık akıl doğrularıdır ve bu doğrular ve bu doğrular eşliğinde a posteriorik yani deney doğrularından bağımsız olarak biz bir bilgi ortaya atabiliriz. Çünkü akıl doğrularıyla, a priori ve realite olan önermelerle edindiğimiz bilgilerin herhangi bir deneye ihtiyacı olmadığı için ve herhangi bir deneyle kavranmaya ihtiyaç duymadığı için
zaten zorunlu ve kesin olduğu için dünya hakkında, evren hakkında tüm bilgiler duyularla kazanılmaz. Akılla da keşfedilir. Ve duyularla elde edilen bilgilerin bazıları yanıltabilir. Çünkü duyularımız, halihazırda gözlerimiz, ellerimiz veya kulaklarımız yanılabiliyor. Bunları araç olarak kullanmak akla göre biraz daha zayıf kalıyor. Çünkü akıl genel olarak yanılmayan bir mekanizmadır. Biz zaten kesin ve zorunlu olan şeyleri akılla kavrarız, deneyle değil. Deney bize bir veri verir. Ama deneyi akıl kavrar. Yani bu akılcılığın yani rasyonalizmin bir büyüklüğüdür. Çünkü deneyle elde edilen bir bilgiyi bile biz aklımızla kavrayıp aklımızla doğruluğunu söylüyoruz. Mantıkla. Önce yaşam sonra bilgi gelir diyor deneyimciler. Ama genetik biliminden yola çıkarsak önce bilgi ve sonra yaşamın geldiğini görürüz. Çünkü genetik biliminin ortaya attığı gibi bize doğuştan bilgiler gelir kalıtım yoluyla. Ve bu bilgiler eşliğinde biz hayatta kalırız. Hayatta kalmamızı sağlayan şey zihnimizdeki bilgidir. Yani önce bilgi ve sonra yaşam geliyor. Bu da deneyimciliğe karşı olarak sunulabilecek bir diğer önermedir. Deneyden bağımsız bir gerçek olamaz. Bunu matematikteki akıl doğrularıyla, a priori realitelerle açıklamıştık. Deneyden bağımsız bilgi gerçek olamaz önermesi zaten çürük bir önermedir. Çünkü zaten deneye ihtiyaç duyulmayan, deneyden bağımsız bizim keşfettiğimiz doğrular vardır. Birkaç önerme örneği verelim. Ve bunlar formal bilimlerden farklı olsun. Örnek verelim. Mesela bir insan eksi 180 derecede yaşayamaz veya 180 derece bir sıcaklıkta teçhizatsız yaşayamaz. İşte suyun altında günlerce hayatta kalamaz teçhizatsız bir şekilde. Şimdi biz bunları deneyimlememize gerek var mı? Hayır. Zaten halihazırda biz kendi vücudumuzu, kendi potansiyelimizi biliyoruz. Ve illaki deney doğrusuna ihtiyacımız kalmıyor bu önermelerde. Bunlar zaten akıl doğrusu. Çünkü böyle bir şey olamayacağını biz biliyoruz. Aklımızla biliyoruz. Deneyle değil. Deneyden bağımsız gerçek bilgi olamaz önermesinde bu şekilde, bu önermelerle bir karşı argüman olarak sunabiliriz. Deneyden bağımsız aklımızda ulaştığımız gerçek bilgiler olabiliyor. Birçok deneyimcinin genel sözlerinden biri sadece deneyim sayesinde bir şeyler öğrenebiliriz. Bir olayı hiçbir zaman akıl yoluyla kavrayamayızlar. Bu tamamen yanlıştır. Zaten bir olayı akılla kavrayamazsak, bir olayı akılla ortaya atamazsak o şeyin doğruluğu zaten çok doğru olmuyor gibi. Hani kesinlikten söz edemiyoruz. Onun bir tümden gelimi olmak zorunda oluyor. İster istemez. Yani biz deneyli bir veri elde ederiz. Bir deney doğrusu elde ederiz. Ama o deneyin doğruluğunu sağlayacak şey yine bizim aklımız. Ve akıl doğruları oluyor. Biz akıl doğrularına göre hareket ediyoruz. Bir deneyin gerçekten doğru olduğunu söylemek için. Keza deneyimciler tümden gelimle ispat edilen ve halihazırda bir gerçek olan, yeni bir şeye belki de ihtiyaç duymayan matematik bilimine önem verir ve çalışmalarında fizik bilimini tercih ederler. Ancak fizikte biliyorsunuz ki tümden gelim ve akıl doğrularıyla hareket eden, daha doğrusu akıl doğrularıyla kanıtlanmış olan matematiğe ihtiyaç duyar ve o matematikle edindikleri bilgileri açıklar. Yani deneyimciler bile akıl doğrularına ve de matematiğe çok önem verir. Mantığa da çok önem verir. Hatta tümevarımı zaten halihazırda kullanırlar. Bunların dışında arkadaşlar bu video yayınlandıktan sonra bir video paylaşacağız. Bu bir deney videosu aslında. Şöyle ki bu deneyde bebekler ve hani küçük yaştaki çocuklar kullanılıyor. Onlar üzerinde testler yapılıyor. Bu da doğuştan bilgiyle alakalı bir deney. Yani biz gerçekten doğuştan bilgi edinebiliyor muyuz? Doğuştan bir şey geliyor mu? Yani bilgiler geliyor mu? Hani bu deneyde bunu kapsıyor aslında. Hani çocuklara deneyler yapılıyor, bazı deneyler. Ve o deneyde çocuklar bir seçimler yapıyor. Bu da doğuştan bilgi geldiğine, yani doğuştan bilgiler geldiğinde, genetik dışında bilgiler geldiğine bir delil gibi bir video. Bunu da paylaşacağız. Ve ekstra olarak videonun sonuna geldik. Bir bilgi daha vereyim. E, Konudan biraz bağımsız ama bağımlı aynı zamanda.
Deneyimcilerin en önemlisi John Locke'dur ve John Locke bir rasyonelisttir arkadaşlar. Tabula rasayı ortaya atıp deneyimci olan, yani deneyimciliğin öncülerinden olan John Locke bir rasyonelisttir arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak kalsın burada. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. It's a question people have asked for as long as there have been people. Are human beings inherently good? Are we born with a sense of morality? Or do we arrive blank slates, waiting for the world to teach us right from wrong? Or could it be worse? Do we start out nasty, selfish devils who need our parents, teachers, and religions to whip us into shape? The only way to know for sure, of course, is to ask a baby. But until recently, it's been hard to persuade them to open up and share their secrets. Enter the baby lab. This is the creature at the center of the greatest philosophical, moral, and religious debates about the nature of man, the human baby. They don't do much, can't talk, can't write, can't expound at length about their moral philosophies. But does that mean they don't have one? The philosopher Rousseau considered babies perfect idiots knowing nothing. And Yale psychologist Karen Wynn, director of the Infant Cognition Center here, the Baby Lab, says for most of its history, her field agreed. Didn't we just think that these creatures at 3 months and even 6 months were basically just little blobs? Oh, sure. I mean, if you look at them, they kind of look like little, cute little blobs, but they can't do all the things that an older child can. They can't even do the things that a dog or a pigeon or a rat can. No pulling levers for treats or running mazes for these study subjects, but they can watch puppet shows. Up goes the curtain. And Wynn is part of a new wave of researchers who have discovered seemingly simple ways to probe what's really going on in those adorable little heads. Up goes the curtain. We watched as Wynn and her team asked a question that 20 years ago might have gotten her laughed out of her field. Does Wesley here, at the ripe old age of 5 months, know the difference between right and wrong? Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior. At least to our eyes. But is that how a 5-month-old sees it? And does he have a preference? Wesley, do you remember these guys from the show? To find out, a researcher who doesn't know which puppet was nice and which was mean offers Wesley a choice. Who do you like? He can't answer, but he can reach. That one. Wesley chose the good guy, and he wasn't alone. That one. More than 3/4 of the babies tested reached for the nice puppet. That one. Wynn tried it out on even younger babies, 3-month-olds, who can't control their arms enough to reach. But they can vote with their eyes, since research has shown that even very young babies look longer at things they like. Which one do you like? Daisy here looked at the mean puppet for 5 seconds, then switched to the nice one for 33. Babies, even at 3 months, looked towards the nice character and looked hardly at all, much shorter times, towards the unhelpful character. So basically, as young as 3 months old, we human beings show a preference for nice people over mean people. Study after study after study, the results are always consistently babies feeling positively towards helpful individuals in the world and disapproving, disliking, maybe condemning individuals who are antisocial towards others. It's astonishing. Wynn and her team first published their findings about baby morality in the journal Nature in 2007, and they've continued to publish follow-up studies in other peer-reviewed journals ever since. For instance, on this experiment, they showed babies like James here a puppet behaving badly. Instead of rolling the ball back to the puppet in the middle, this green-shirted bunny keeps the other puppet's ball
and runs away. Then James is shown a second show. This time, the bunny, who we just saw steal the ball, tries to open up the box to get the toy. Will James still prefer the puppet who helps out, or will he now prefer the one who slams the box shut? Who do you like? He chose the one who slammed it shut, as did 81% of babies tested. The study's conclusion, babies seem to view the ball thief as deserving punishment. So do you think that babies, therefore, are born with an innate sense of justice? At a very elemental level, I think so. We think we see here the foundations for morality. Some way to do the punishment. Paul Bloom is also a professor of psychology at Yale with his own lab. He's collaborated with Wynne on many of her baby studies, and he also happens to be her husband. I feel we're making discoveries. I feel like we're discovering that what seems to be one way really isn't. What seems to be an ignorant and unknowing baby is actually a creature with this alarming sophistication, this subtle knowledge. And he says discovering this in babies who can't walk, talk, or even crawl yet suggests it has to come built in. So remember B.F. Skinner, who said that we had to teach our children everything through conditioning. So does this just wipe him off the map? What we're finding in the baby lab is that there's more to it than that there's a universal moral core that all humans share. The seeds of our understanding of justice, our understanding of right and wrong, are part of our biological nature. Wait a minute. If babies are born with a basic sense of right and wrong, a universal moral core, where does all the evil in the world come from? Is that all learned? Well, maybe not. Take a look at this new series of discoveries in the Yale Baby Lab. Would you like a snack? In offering babies the seemingly small, innocuous choice, graham crackers or Cheerios, Wynne is probing something big, the origins of bias, the tendency to prefer others who are similar to ourselves. Adults will like others who share even really absolutely trivial similarities with them. So will Nate, who chose Cheerios over graham crackers, Hi. prefer this orange cat, who also likes Cheerios, over this gray cat who likes graham crackers instead? Which one do you like? Apparently so. Remember these guys? But if babies have positive feelings for the similar puppet, do they actually have negative feelings for the one who's different? To find out, Wynne showed babies the gray cat, the one who liked the opposite food, struggling to open up the box to get a toy. Will Gregory want to see the graham cracker eater treated well? Or does he want him treated badly? Which one do you like? That one. Okay. Gregory seemed to want the different puppet treated badly. That is amazing. So he went with his bias in a way. And so did Nate. That one. And 87% of the other babies tested. From this, Wynne concludes that infants prefer those who harm others who are unlike them. What could be more arbitrary than whether you like graham crackers or Cheerios? Nothing. Nothing. But it matters. It matters to the young baby. We are predisposed to break the world up into different human groups based on the most subtle and seemingly irrelevant cues. And that, to some extent, is the dark side of morality. We want the other to be punished. In our studies, babies seem as if they do want the other to be punished. We used to think that we're taught to hate. I think there was a song like that. This is suggesting that we're not taught to hate. We're born to hate. I think that we are built at the, to at the drop of a hat, create us and them. And that's why we're not that moral. We have an initial moral sense that is in some ways very impressive, and in some ways really depressing. That we see some of the worst biases in adults reflected in the minds and in the behaviors of young babies. But Bloom says understanding our earliest instincts can help. If you want to eradicate racism, for instance, you really are going to want to know to what extent are babies little bigots.
To what extent is racism a natural part of humanity? Sounds to me like the experiments show they are. Little bigots. I think to some extent, a bias to favor the self, where the self could be people who look like me, people who act like me, people with the same taste as me, is a very strong human bias. It is what one would expect from a creature like us who evolved through natural selection, but it has terrible consequences. He says it makes sense that evolution would predispose us to be wary of the other for survival. And so we need society and parental nurturing to intervene. He showed us one last series of experiments being done in his lab, not with babies, but with older children of different ages. Blue. The kids get to decide how many tokens they'll get versus how many will go to another child they're told will come in later. I love coins. They're told the tokens can be traded in for prizes. So you can say green, and if you say green, then you get this one, and the other girl doesn't get any. Or you can say blue, and if you say blue, then you get these two, and the other girl gets these two. So, green. Green. The youngest kids in the study will routinely choose to get fewer prizes for themselves Green. just to get more than the other kid. I'll pick green. In some cases, a lot more. Youngest children in studies are obsessed with social comparison. So you get 7, she doesn't get any. Yay! They don't care about fairness. What they want is they want relatively more. But a funny thing happens as kids get older. Green. Around 8, they start choosing the equal fair option more and more. Green. And by 9 or 10, we saw kids doing something really crazy, Green. deliberately giving the other kid more. Green or blue? Green. They become generous. 8. And she gets Chalk one up to society. They've already been educated. They've been educated, they've been enculturated, they have their heads stuffed full of the virtues that we might want to have their heads stuffed with. Culture and education. So we can learn to temper some of those nasty tendencies we're wired for, the selfishness, the bias. But he says the instinct is still there. When we have these findings with the kids who choose this and not this, Who do you like? the kids in the baby studies who favor the one who's similar to them, the same taste and everything, none of this goes away. I think as adults, we could always see these and kind of nod. Yeah. Not It's still in us. It's We're still in fighting us. it. And the truth is, when we're under pressure, when life is difficult, we regress to our younger selves, and all of this elaborate stuff we have on top disappears. But of course, adversity can bring out the best in us too. Heroism, selfless sacrifice for strangers, all of which may have its roots right here. Great kindness, great altruism, a magnificent sense of impartial justice have their seeds in the baby's mind. Both aspects of us, the good and the bad, are the product, I think, of biological evolution. So it seems we're left where we all began, with a mix of altruism, selfishness, justice, bigotry, kindness. A lot more than any of us expected to discover in a blob. Well, I end my conversation with you with far more respect for babies. Who knew?